Oddio. Allora, dove diavolo era andata a finire? Non dovrebbe esserci problemi adesso. Ah, che bello. Devo di nuovo fare sta cavolata. Adesso da quanto sono incavolata lo azzecco sicuro, la combinazione. Guarda, veramente, se c'è un problema con l'SSD significa riformattare tutto ed è un casino. Che altro che devo installare tutto e perdo anche i salvataggi, giustamente. Che ci vuole un gran lavoro anche per salvare tutto di nuovo. Vabbè. No, no, temevi un'altra schermata blu. Infatti è arrivata la schermata blu. No, la schermata blu è venuta di nuovo, per quello mi è crashato completamente tutto. Mi si è bloccato e mi ha dato di nuovo l'errore che mi ha dato l'altra volta con Farming. Può essere proprio molto probabilmente uno scheda SSD. Aia. Dai, ogni volta funziona mai niente. Qual è la combinazione di queste 4 cose? Sono in 4, sto facendo combinazioni infinite. E niente. Qual è questa combinazione, mo? Sto facendo avanti e indietro ogni volta. Ok, ce l'ho fatta. Discutere ricompensa, ok. Stivali di sangue, qualcuno in grado di leggere il manoscritto magico. Da Brass di Barn. Va bene, vado dal signor Brass di Barn. Brass di Barnard. Ah, quel mago lì rompiscatole che mi voleva prendere un sacco di soldi. Vado. Dov'è l'uscita? Dov'è l'uscita? Qui? Messo. No, dov'è l'uscita? Mi sono persa. Ah, qui c'è una guardia. Salve. Non l'avevo vista, signore. Ma dove si esce questo cavolo di posto? Che cavolo. È lì in fondo. Andiamo, va. Ma poi devo fare anche quella cavolata di piscio lì, solo che c'è un piccolo problema dell'altra missione là. Che avrei solo un tentativo. Ma grazie ai salvataggi uno può ripeterlo all'infinito. Ok, dov'è il tizio? Eccolo là a sinistra, era. Ehi! Tell me what you know about those gargoyles that are bothering you. They were servants of the mages who once lived in Loch Muin. The mages left, but the gargoyles remained behind. They're still lethal. The quarters they guard are simply inaccessible. Sì, ma... Mi scusi, ho sterminato i Got rid gargoyle. of the gargoyles. Excellent.
At last we can explore the hitherto inaccessible districts. And here's your reward. Thank you. Mi scusi. I found a manuscript that might help. Interesting. This volume is sealed by ancient magic. Only Okay. highly valuable things get that kind of protection. Too true. Do you know how to unlock it? I'd need ingredients that can be obtained from certain monsters. Unfortunately, they don't occur around here. Come lo I'll vedo da need the queste parti. pheromones of a queen Endriga, the blood of a Neca warrior, and the brain of a Bulvor. We can substitute the tongue of a rot fiend for the harpy's egg. Quite a list. I'll see what I can find. Ah, ne ho 2 di ingredienti. E cosa mi manca? E dai. Fai vedere. Ah. Un cervello di Bulov. Che cos'è che volevo? Un uovo di arpia. Un'endriaga. Sangue di Neckar. Dovrei averli quelli, scusami. Fai vedere inventario. Oddio. Un cervello di Bulover ce l'ho, poi. Allora. Uovo d'arpia non ce l'ho sicuramente. Feromoni di un'endriaga regina. Dove vado a trovarci un'endriaga io? Dovrei andare nel bosco. Delle arpie invece erano... per me che non posso neanche tornare indietro. Cacchio. Aspetta, dov'era l'entrata? The hero of Visima. Sì. Hai ragione. Allora, no, qui devo andare su. Ecco le signorite. Venite. Aia. Le solite che fanno sti rumori, eh? Come di arpia. Ma non hanno il cuore queste. Come... Quindi? Un uovo di arpia. Le uova di arpia non sono qua. E che ne so, e dove devo andare a prenderci questa cosa? Ah, potrei commerciare con la signorina che c'è qua. Avrà di cose? Bella domanda. Andiamo a vedere. Che difficoltà queste missioni. Mannaggia a voi, mannaggia. Qui c'è qualcuno? Oh no, qui c'è il tizio che dovrei fare questa cosa della lettera. Che sarà... Porca miseria, dico io. Allora, lo mettono dentro. Cosa devo fare? Messo. Ok. Allora, c'è la tipa che forse può avere qualcosa.
Non c'ha un cavolo, non c'ha un cavolo. Quindi questa missione va al diavolo. Bear, Che crow. bello. Something. Commerciamo, vediamo sto tizio. Mm. Renault! Vediamo se questo ha qualcosa. Carne pluttidra. Pelle di endriaga c'ha, ma penso che non sia quello che voleva. Shatter your towers and crystal balls! Break your wands and... It's a brazen attack. Vediamo se le... Sì, certo, ma questo vende cosa di endriaga sicuramente. Send them, you idiot! The audacity! Divorerai. The owl and the rats! Niente. Non posso andare da nessuna parte. Mi sa che faccio fare questo. Tanto mi sa che... Likewise, the frog. Allora, partecipiamo al vertice, come dici. Che se qui ci sono varie persone. Are you Salve. thirsty or hungry? Please, help yourself. Ma voi mi vendete roba da mangiare? Ma che non mi interessa, signori. Ma che ma scusami. Che cagate che avete, guarda. Qualcuno di voi vende qualcosa? No, Greetings. questo manca sogni. Lui? Commerciamo, vediamo. Lui forse è più intelligente, questo tizio. Anche se non sembra. No, ma questo vende tutta cosa. Polvere di diamanti, ametista. Cosa c'ha? Fasciatura mistica, ma guardalo qua. Le cose belle c'ha il signore. Complimenti, bravo. Se avessi i soldi poi te lo comprerei molto volentieri tutto quello che è. E c'è qua. E niente. Devo partecipare per forza. Vediamo un po' che succede. Chris, andiamo, We're va? about to witness a great event. Ma scusami, posso dirti una cosa? Ma almeno ti saresti potuta sciacquare la faccia 3 secondi. Vabbè. Andiamo, Yeah, va. I can't wait. Let's go inside. It's now or never. Ok che sei tagliuzzata in faccia, ma In recent weeks, pochino. we have deliberated extensively in Vizima on who is to succeed to the Temerian throne. Because the fate of Foltest's last child remains unknown, we could not reach an agreement. Unable to reconcile the interests of the esteemed Temerian houses, we have no choice but to divide the country into provinces along the barony's current borders. Mamma mia, che gran casino sta succedendo qui. This cannot be, John Natalis. Temeria stands between Nilfgaard and the north. It must be a strong and united realm. I too would wish it so, Your Majesty. But when Foltest was cut down by an assassin, the country's very heart burst. I have learned that Anais Lavalette is currently in the hands of the sorcerer Deathmold. Clearly you have yet to learn of the slaughter that occurred today in the Kedweni camp, King Radovid. Yet there is hope if the child lives. I hasten to remind you that Vernon Roach, his capture is also your responsibility. He is suspected of murdering King Hensel soon after the monarch's triumph in Vergen. As a Temerian soldier, Roach remains under your jurisdiction, Natalis. Vernon Roach disappeared with his unit a few days after the successful siege of Lavalette Castle. Should he reappear in Temeria, he shall be arrested and tried as the law prescribes.
Ci pensiamo noi che state a dire un sacco di fesserie. Ah, succederà un caos, ne sono sicura. To the matter at hand. The document describing the charter of the Council and the Conclave is, as previously ascertained, an exact copy of the charter found in the ruins on Thanet Island. The more important question relates to the Conclave and its power to designate royal advisors. Today, randomly chosen mages and sorceresses reside at many courts. However, in the time of the previous Conclave, such persons were carefully chosen. Ah, quindi vogliono mettere chi vogliono. Why shouldn't we pick our loro. own advisors? Certo. These Però possono individuals bear great responsibility, Your Majesty. The Conclave needs to be certain they are competent. Ah, più che altro non che siano And that they will competenti. keep the Conclave's interests in Sì, mind. bravo. Ha capito la Obviously, situazione. sire. The Conclave's chief interest is the well-being and prosperity of the northern kingdoms. The document has been signed by every member of the Conclave we have proposed, as well as by all but one of the designated advisors. We await only Sheila de Tanserville's signature. Without our royal seals, you should be allowed to designate advisors to cowherds at most. That is true, Your Majesty. Sheila de Tanserville should never be allowed to sign this document. Triss Merigold, you decided to join us after all. De Tanserville has royal blood on her hands. She can't sit on the conclave. That is a lie. Have you anything to support these claims, Merigold? There are witnesses who will confirm that Sheila de Tanserville was behind the assassinations of Demavend and Foltest. Officials of the future Council and Conclave. Sheila de Tanserville should be arrested and tried. If Triss Merigold speaks the truth, Lady de Tanserville will be condemned Mamma mia, to Triss death. Cesare sta mettendo una situazione veramente grave. Che succede? Lo sapevo. Ah, la Iosa fiammeggiante. Ah, quindi si sono alleate con questi qui. Che Sheila de cavolo. Tanserville, until Triss Merigold's charges are dismissed or refuted, you cannot sit on the Conclave. Arrest her. Ah, pensavo che... Non... La situazione è abbastanza... come si chiama? You don't know the whole truth. Marigold doesn't know what she's talking about. Quindi? Sta brava, non fare cavolate. Che cosa? Oh no, oh no! Bravo. Oh no! Ah! Quindi il drago è controllato. Oh, ops. Geralt, we're trapped. Magic's no good here. I can't get us out. Sheila, you have to get Sheila. Ah, non... Ok, tutte queste missioni le ho fallite. Sì, vabbè, signori, ma non c'avevo gli ingredienti, so. Sconfiggo il drago, sì. Non ti vedo, Triss, dove sta? Ah, sei lì, tranquilla, va bene. Sembra che stiano bene. Vado. Dove devo andare? Dov'è il drago? Vado su. Stand back while you can, Witcher. You can't stop me. Not you, not anyone else. Ma tranquilla. Vengo su. Oh no. If I have to, I will kill you. Aia. Sto drago. Ehi. Però certo che anch'io credo che usare il fuoco su di lui sia veramente inutile. Ciao! Aiuto! How do you like my dragon?
Eccolo spero. Geralt viene incenerito, c'è scritto a destra, giustamente. Com'è che si chiamano Sessenez? Vieni You're qui. late. I've already managed to stabilize the portal. You've got nowhere to run. Sooner or later, somebody will find you. I prefer to leave on my own terms. Where's Letho? Sir Synthesis will tend to him, as she will to all the fools who get a hard-on at the mere thought of burning a sorceress at the stake. Where is he? I don't know, fool. I've been looking for him since Foltest's assassination. Letho cheated all of us. We were deceived by his dull face and sluggish stare. Don't you understand? The Lodge sought a way to get rid of Demavend, that's true. He was a weak, volatile king. Edirn would eventually choke to death under his rule. We chose the lesser evil. He had to be eliminated, and Letho happened to be at hand. Foltest? Henselt? We had nothing to do with that. After assassinating Demavend, Letho used our gold and magical support to find and meet Yorveth. The elf was to help him hide until the matter blew over, or so I thought. The Lodge did not condemn Foltest to die. Then who did? Nilfgaard. Letho is the king of liars and giustamente. emperor of traitors. Che From the casino, start, ma he che ne worked so for chi the sta dicendo glory la of the verità great qui? sun and the white flame dancing on the graves of his foes. He Sì. lied to everyone. Me, Yorveth, your stupid little Triss, and you. Got any evidence? A moment ago, I received a message from the Lodge's agent in Sintra. The Imperial Army is on the move. They're fording the Yaruga now. Do you think the North can defend itself in the current situation? And can you count on another miracle at Brenna? I don't know, but you made it all possible and you'll answer for that. The stigma of treason is yours for all time. We shall see. For no one will leave this city alive. No one will tell this story. Philippa controls the dragon. As soon as I disappear, it will turn the city into a flaming tomb. The dragon attacked Foltest's troops during the siege of Lavalette Castle. That hardly supports your tale. Aha. We did not control it then. We may have lost a battle, but the war is just beginning. You, however, shall not take part in it. This is your end, Witcher. Non lo è. Fidati. Farewell! Farewell! Something's not right. The diamond! Someone replace the diamond! This one's flawed. I'll be torn to bits. Geralt, remove it! E dov'è? Ma non so dov'è. Usa. You waited long enough. Should you survive, go south to Nilfgaard, where you'll find Yennefer of Vengerberg. Farewell, Witcher. Farewell. Ah, quindi ci ha già detto che dobbiamo andare a sud per... devo vincere. State buono. Oddio, il dragon non mi sta attaccando. Wonder how many more. Mi spiace, poverino, però. Molto probabilmente è l'ultimo della sua specie. Probabile. Aia. Sta bruciando il sederino. Aia, questo è zampone. Dov'è? Cos'è devo fare? Ah, no, devo stare qui. No. Che succede? Ah, sì. Ma... Oddio, mi sono spaventato. Che dovevo fare? Sono nel precipizio. Vabbè, non vogliono far andare. Devo salire su. Giustamente. Che bel panorama. Mi butto. Aia, che zampata mi ha dato. Ah, sto bruciando. Aia. Cavolo, ma mi prende da tutte le parti questo. Ma fa, è gigante. Aia. Aia. Meno male che la butta abbastanza alta.
Ok. Dai che stiamo finendo. Si salta? Che voli che stiamo facendo. Bravo che era. Fermati! Ah, che botta, no! Uccidi il drago o te ne vai? Ma comunque sia è già morto. Uccidilo, li facciamo le... cioè... È in agonia tanto, non è che sopravvive lì, Uccidiamolo, poverino. E come lo devo uccidere però? Almeno non lo lasciamo lì in agonia. Arrivederci, è finito tutto. Nel frattempo all'Ockmoon che succede? A list of the Lodge's sorceresses. Oh no. A list of the whores you'll doubtless find. What's going on here? Ma scusa, perché li state uccidendo? Ah, naturalmente adesso c'è la caccia alle streghe, no? Letteralmente, epilogo. Ah, sei sopravvissuta, grazie al cielo. Are you all right? More or less. And the dragon? I had to kill it, unfortunately. Unfortunately? Philippa enslaved the dragon with her magic. If I'd let it live, we'd surely find it serving the Lodge of Sorceresses. Many more would have died. Before the sorceresses broke the creature's will, it was noble and beautiful in its own way. But I'm dead tired of having to choose the lesser evil. Let's get out of here. I guess Letho got away. He's waiting for you. Waiting? Where the Temerians made camp. Come on. Come? Mi sta... Che significa che What mi do sta you mean aspettando? waiting? How do you know? Utter chaos broke out after the dragon attacked. I tried to reach Philippa's quarters.
A terrified man approached me in one of the alleys, gave me a letter and begged me not to harm him. He said it was for you. The letter was short. I'm waiting in the Temerian camp, Letho. What happened here while I was gone? All the kings had many more armed men than they should have had at a peace summit. During the evacuation, several skirmishes broke out. The Kedwenis clashed with the Temerians. The Order's knights raped 2 sorceresses and killed those who dared try to help them. Do you think the Council and Conclave will survive? Well, they're established, and that's the only thing that prevented a wholesale massacre. Hard to say if they'll survive, but for the time being, no one's got any better ideas. Mages are part of this world, whether people like it or not. They have to have their rights, their place. Otherwise, another lodge will arise. Si passa da qui? No? Si passa da qui, giustamente. Giù, Geralt. Geralt. Giù. Mannaggia, ogni volta con sta X. Andiamo, va. Ah, siamo già passati qua. Ma... quella è la bambina. Vernon Roach, step away from the child. She's of royal blood. Temerian. Too good for you, Horsons. You're an outlaw, wanted in all the north. Hand over the child and perhaps the king will show you mercy. I piss on Kedweni mercy. Roach! Triss! We can't let them have her! This is Foltest's daughter! I've heard enough. Grab them! Va bene. Guarda questi qua. Toppironi. Dai, Roger, è facile questo, va. 2 colpi. Sono morti tutti. Dove sono? Ah, è questo qui. Come ti permetti tu? Va bene. Basta, basta, abbiamo finito, I signore. failed. Deathmold got away. Thanks, Geralt. Vabbè, non Triss importa. needed my help. You know that. The Nilfgaardians outwitted us all. What are you talking about? They kidnapped Triss. The Emperor dispatched the Kingslayers using the Lodge as a decoy, all in order to breed chaos in the northern kingdoms. Temeria is lost. The Barons will pick it apart into bits. It's not lost. Temeria will be reunited. Get the child out of here. Take her far away. Far from the kings, their courts, and their wars. One day, she'll reclaim her heritage. What about you, Geralt? I'm going after the Kingslayer. A man of his word. It's personal now. Farewell then, White Wolf. I trust we'll meet again in better times. Sì, Farewell, Roach. farewell. Where's Yorvith? How's Yorvith? Proud, I think. The reward on his head has never been greater. Those seeking him, the Scoia'tael hunters, will be reinforced. The special forces throughout the north will receive more resources. The Council and the Conclave are assigning several mages to the task. Yorvith is now public enemy number 1. They won't rest until they find him. Strano. Dove si pa... Non è qui che si... Aspetta, qui c'è qualcosa? No, sono io che vedo male. Ma perché hanno messo tutta questa magia intorno? Devo ma... Tris, non so dove si passare. Dove si passa? È lì, ok, ma dove devo passare, scusa? C'è la porta qui. Cosa stanno facendo questi? Vabbè, da me stanno bruciando i cadaveri. This is no place for witches. Though I know you and you appear wherever something important happens. True, though sometimes by accident. And this time, also a coincidence? Let's say I have something to take care of. In that case, hurry.
Once we're done cleaning up this mess created by the royal soldiery, Loch Muin will be magically sealed. Getting out of here? Temporarily. We shall return soon enough to rebuild the city. Loch Muin will regain its former glory. Until that time, we need to keep the treasure hunters and troublemakers out. So Radovid trusts you? We shall win His Royal Majesty's trust by delivering Sheila de Tansarville and the other traitresses from the lodge. That could take a while. Sheila's fled Loch Muin via megascope. We have time. She cannot hide forever. Sooner or later, she will be ours. Forgive me, I must attend to some matters. And don't dawdle. The city will be sealed in 1 hour. Va bene, anche noi abbiamo fretta, grazie. Vado. Eccolo lì. There he is. Wait for me. Geralt. This is between me and him. You don't have to. I do. He knows how I lost my memory. Wait for me at the city gate. If I'm not there within the hour, leave without me. Tranquilla, Tris, è una questione tra me e questo tizio. Took you a while? Is that bauble from Sheila's megascope? Mm-hmm. My final prank. I switched the diamonds. The one in the megascope has a flaw. Minute. But just large enough to warp the teleport. The Emperor's magic theorists assured me the effect would be spectacular. I let her escape. You're heartless. You've no idea what the royal witch hunters have in store for her. A lot of pain for a long time. I don't doubt it. So, ready to lay your cards out on the table? No matter the game, there comes a point when all the players need to show their cards. I love that moment. But first... vodka. Vodka. Quindi dobbiamo ubriacarci? Va bene. I suppose my throat's a little dry. Il grasso Witcher questo è. Sì. Che altro che la storia si è tutta ingarbugliata di nuovo, tutte questioni politiche. A quanto pare non lavoravano insieme con le magre, tutto era un gran casino. Nilfgaard naturalmente lo ha soldato, giustamente. Loro cosa fanno? L'imperatore attacca con i re che sono morti. Not entirely. Remember how we first met? Yeah, I saved your life. Couldn't think of a nicer way to pay me back? Frankly, I couldn't. I mean, taking care of another man's woman, Yennefer. I can't fathom what you saw in her, but I suppose there's no accounting for taste. Gustibus Noest. Ah, ok, un altro The winter flashback. solstice 1270. Midinvern, the night of magic. Letho wasn't lying, the hunt had stopped. At the Hanged Man's Tree, the spectral riders selected from among those they had taken. Yennefer was among them. A wraith cannot be killed, only driven away. Every witcher knows that. Yet the riders fell beneath the blows of our witcher's blades. Crimson blood flowed from under their dead men's armor. We could not kill them all. They were simply too many. A stalemate. He was different from all other elves. There was no shame in his gaze. He had never suffered persecution. He had endured no massacres. Humans had not taken his land. This elf was not of this world. He was an invader. We struck a deal. My soul for that of Yennefer. He agreed without hesitation. Ho capito cosa è successo. Quindi ecco cosa gli è successo. Ha perso la memoria naturalmente perché ha sostituito la sua anima. Back with me, friend. Got the feeling you left for a minute. Memories. I remember the Hanged Man's Tree and the Wild Hunt. I remember the exchange. Me for Yennefer. So, cards out on the table. Unless you chase me all that way just to kill me. Che cavolo, però. Mettono situazioni di scelte particolari. Ti ho inseguito per varie ragioni. Facciamola finita. Ti ho inseguito per varie I ragioni. chased you for lots of reasons. You owe me some explanations to start with. Let's say I do.
No, facciamola finire. Ah. Tell me about Yennefer. What happened after I departed? She was feverish for several days, delirious, in agony. We thought that was it. She was on her way out. Somehow she recovered. But even then she was disoriented. Amnesia like you. Tutti con l'amnesia sono What qui. then? Well, the woman turned out to be quite a character. Throwing temper tantrums, trying to seduce orcs, trying to drive a wedge Tipico di between lei. us. After you so nobly sacrificed yourself, we thought it'd be dumb just to leave her somewhere. She wouldn't have survived more than a month. The whims and vigor of a duchess, but she was just a sorceress with no memory. We were in the heart of the Empire. And as I'm sure you know, Geralt, in Nilfgaard, mages who behave like that either drop their bad habits quickly, or are drawn and quartered by horses in the middle of Victory Square. So I heard. So we set out, wandered through the provincia a provinces. provincia. Everywhere we went, she got in trouble and we pulled her out. And then one day they captured us. The Imperial Secret Police. Me, Ox, Sarret, and Yennefer. Imperial Secret Police? We were separated, and they questioned us. Long and thoroughly, but it was uneventful, no violence. That's how I met Vatia de Rideau. And a couple of weeks later, the Emperor himself. Me. A simple witcher. What happened to Yennefer? I don't know. Never saw her again. The Emperor offered me a mission in the northern kingdoms. As for Yennefer, I had the feeling she was somehow important to Emir. As I see it, they learned of the lodge from her. Those sì, Imperial probabile. spooks have their ways. All I heard is that Vatier had his men watch Yennefer closely throughout the time she was at the palace. Then we went off to slay the kings of the north. Che bella That's where storia, my knowledge grazie. ends. Beh, diciamo un paio So di she's in tasselli the un pochino di Empire. associazione. She was when I left. Ok, quindi Yennefer è a Nilfgaard. Che bello, andiamo tutti lì. I cavalieri della caccia sai chi sono? How did you know where we'd find the Wild Hunt? Every witcher who wears the viper around his neck knows the place. We had so many books and scrolls about the hunt that I used to think our school was founded for the very purpose of solving the riddle of the spectral riders. Know who they are? You know the true identities of the riders? From what I understand, they're some damn elven race. But they turned out to be a big ruse. The legendary omen of war proved to be a fairground attraction. No Market Square mage could possibly conjure up a cavalcade of wraiths speeding across the sky. Then there's the amnesia. No, there's something more, I assure you. Go ahead, enlighten me. I can tell you want to. There are a lot of legends and myths about it, but the Wild Hunt is a fact. I've fought and killed many of its wraiths. They were spectral emanations, the avatars of real riders. The riders we ran into by the Hanged Man's Tree. Are you telling me you were carried off by elves? Real material sons of bitches like the ordinary kind we deal with in this world? They may be ordinary in their world, but they're strangers in ours. The conjunction of spheres. Know the theory? Do you know how monsters appeared in our world? There's not a witcher who doesn't know that. So you know there are other spheres. The most powerful of our mages can open passages between these worlds, and they usually do that to summon the monsters we then have to hunt. The elves we saw come from another world, and they weren't summoned. They found the way on their own. It's not exactly easy, so they usually send their spectral emanations. They come in person on special missions. As they did for you and Yennefer. Sì. So, elves from another world and their trained wraiths. What did they want from you? Sì. I've Cosa got an volevano? idea.
but that's not your concern. Sì, bravo, se ne è fatto un'idea? Sì, bravo, perché vogliono entrambi. C'è un motivo. How did a Witcher agree to kill humans at another human's bidding? At the Emperor's bidding, Geralt. And he's no ordinary human. The rulers of the North come up to about where his Pauline's end. Why? Simple. He promised to rebuild the School of the Viper, the Witcher's order where I came to be. Witcher's schools in the south fell into ruin long ago, and Witchers themselves became internal exiles, banned from entering most cities. Besides Seret and Ox, I know of 2 other Witchers of the School of the Viper who should be alive and on the path. I don't know where they are. Haven't seen them for years. Now they can come out of hiding. They can come home. Ok. Anche se non mi fiderei delle promesse di un imperatore, vabbè. Why are you still here? Why did you wait for me this time? I knew you wouldn't give up. I knew you'd pursue me. And I don't aim to hide anymore. Fact is, only you know the truth about me well. And a couple of folks whose word isn't worth spit anymore. I never saw you as a foe. I want to go my way. But if I have to fight you first, so be it. This story ends here and now. Care to tell me what it was all about? Kill as many rulers as we could. Lay the blame on the sorceresses. Breed chaos. Prepare the North. Soften it before the invasion. L'avevamo And you capito know che era what's indebolire. incredible? We could not have imagined more fertile soil. No matter what the war's outcome, the northern monarchs will accuse one another. Pursue their God-given rights. Seek vengeance and be at each other's throats for years to come. The North resembles a whorehouse on fire, as your friend Dandelion would say. Devo conoscere l'intero disegno, sono ancora curioso degli omicidi. Che ne so, ti dico questo, dai. No. Vabbè. I'm done talking. Let's finish this. Want to fight? Any vodka left in that bottle? A swig apiece. Here. Quindi beviamo e basta? Ci stringiamo la mano e ce ne andiamo ognuno per la sua strada? Tanto. Ormai. Ah no? L'ultima bevuta prima di morire? The Imperial Army is probably crossing the Yaruga Sì, as lo we so. speak. Pure pandemonium will ensue. The North's finished. Time to go south, where the good life awaits. Andiamo a sud, You're a venite a fool, sud Letho. dove c'è la bella Both you vita. and your emperor are forgetting one thing. Misfortune brings people together. Very shortly, the North could be united like never before, thanks to you. But that's just not my concern anymore. Ormai. I'm not your foe. I never was. Let me walk away and I will. You'll never see me again. Force me to fight. And Che this time I'll inquadratura le kill loro you. bellissime facce. Fai del tuo meglio, vattene lontano da qualche parte. Decisione. Lo uccidiamo o non lo uccidiamo? Che casino. In fin dei conti lui che gran casino ha creato. Ma naturalmente l'intenzione era soltanto... È stato soltanto... sì, no. Fai del tuo meglio? Ma sì, combattiamolo, chi se ne frega. Time to fight. Ready? As I'll ever be. Come sempre. Va bene. You fear death. Beh, oddio. Oddio. Ma no, sto giocando anche... Almost dead. I said fight. Però perché sto... manco lo combatto, guarda qui. Io sto giocando anche in modalità facile, quindi non è che sia tanto complicato.
Poi c'hanno delle spade potenti. Guarda. Wolf has teeth. Hai visto? Il lupo ha i denti? Aia! Sì, ma io sto giocando in modalità anche facile, mi interessava. Sfide incredibili, no? Esatto. Ciao! Aia! You're nowhere near. Aia! Ma scusami, lo stavo sconfiggendo io, ma mi ha fatto male lui? Slow motion. Giravolta. Disarmo. Ah! È tagliata. Ciao letto, arrivederci. Finito? Sì, abbiamo ucciso. Quando mai? Abbiamo fatto tutto questo durante il gioco. No, sei triste, Geralt? Non volevo. Ti ho fatto prendere la decisione sbagliata? Perché lo dovevo prendere come schiavo? Ma quando mai? Giochi troppo a Conan, tu, Atreus, e tutti schiavi sono qui? E? Che succede? Brutta situazione, guarda. Che c'è, Geralt? Ah, beh, giustamente, dobbiamo aprire la porta. E mi sa che queste stiamo alla fine. Naturalmente ci sarà The Witcher 3 che... il giocone The Witcher 3. Finito? Yes. Yes. The Witcher had traveled far and wide in search of the Kingslayers. In Flotsam, he slew Bernard Laredo, but few mourned for the Commandant. Chi se ne frega di quello, non me ne frega niente. Flotsam remained Temerian, while command of the garrison and town went to a Vizima noble, a sworn enemy of Kedwin and an avid angler. To this day, folk gather round bonfires in Lobendon to hear of the Witcher's deeds. Che bello. The Witcher witnessed a great Kedweni victory in Edirn. At Vergen, Henselt's army crushed Saskia the Dragonslayer's motley force, ending the springtime of races. Soldiers of the Unicorn swarmed over the Pontar Valley. As it had before, powerful Kedwen swallowed Upper Edirn whole. Yet subsequent events would render Henselt's triumph short-lived. Sì, l'abbiamo After ucciso Hansel, Foltest's scusa. death, Temeria's neighbors began to vie for the glittering prize that was the realm's throne. Yet the murders of first Demavend, then Henselt, forced them to look to their own problems. Temeria fell prey to its power-hungry barons. But Vernon Roche held a light of hope for the dying realm, and he tucked it away in a place safe and still to await better times. Bravissimo, Vernon. Eh sì. Years before, Geralt of Rivia had witnessed the fall of the Council and Conclave of Mages. The summit in Loch Muin re-established both bodies, their founders sacrificing Sheila de Tanzerville and her accomplices.
Yet Radovid also required humility and loyalty from the proud mages, but this did not sit well with all of them. It was a time of great uncertainty, of rape accomplished by royal decree. Yet as troubled as the days seemed, we, who had in some way shaped the world's fate, finally received some respite. Zoltan resumed the quest for his beloved's hand, and I laid my head in the laps of the muses. Giustamente lui era a fare altro, bravo, bravo. Chi se ne frega di quello che sta succedendo. And the preamble to an entirely new tale of Geralt of Rivia. Va bene. Visto Dandelion era in buona compagnia mentre noi stavamo uccidendo draghi. CD Projekt, grazie, arrivederci. Sì, lo so che è basato sui lavori di Andrew, come si chiama? Ok, mi sa che qui finisce The Witcher 2. Non credo che ci c'era altro, credo. Evviva! Yes. Vabbè, ho saltato certe cose. Ho dovuto saltare certe cose, purtroppo. Che altro che non potevo andare avanti perché non c'avevo le cose per andare avanti. È un gioco che se non tieni molte volte certe cose nell'inventario poi certe missioni non le puoi neanche fare. Quindi è molto lungo a me, i titoli di coda sono sempre lunghi e non posso neanche saltare, se vi fa piacere saperlo. Quindi che belle immagini che stiamo vedendo. Ehi, salta, non salti? Che faccia, Geralt? Oh, ha saltato. Non è vero. Sono ancora i titoli di coda. Chi è questa faccia che vedo? E questo fa ancora più paura. Quindi, io dico una cosa, che ore sono? Sì, sono le 6:20, io dico anche di chiudere qui, tanto The Witcher è andato. Va bene. Che ho paura che mi ci crashi di nuovo tutto di nuovo. Molto probabilmente è una questione di conflitto tra la scheda grafica, credo, scheda grafica con l'SSD, Dai, che fatica. Ci sentiamo a domani penso che farò Conan, che devo andare anche avanti un pochino. E niente, grazie. Buona serata.